Hello, grade 10 students. This is English for Ethiopia for grade 10, presented by ተስፋዬ። ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? ይህ የአስረኛ ክፍል የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት ነው። እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? Students will see Unit 8 video 2 lesson topic phrasal verbs and grammar. Let's connect yesterday's learning to today's challenge. Do you remember the topic? What we covered? Great. Or in the previous video, you can say the word formation, that is our topic, the first one. I hope you remember. Another one is from the previous video. We discussed compounding words. ሁለት ወርዶችን አንድ ላይ እንዴት አድርገን compound እንደምናደርግ አይተናል። እሱን ካላችሁ በትክክል ተመልሰዋል። How to use or expressions of apology. When you make a mistake, you can ask apology for that mistake. Apology for doing something wrong. ስህተት ከሰራን ኤክስፕሬሽኖችን እንደምንጠቀም አይተናል ማለት ነው። Let us begin today's topic. If we refresh what we learned last time, do you see from the screen lesson topic that is phrasal verb? Actually, we learned this phrasal verb dozens of times. You can see here is phrasal verb. Uniquely, the meaning of the words that is the phrasal verbs are given for you. እንግዲህ እዚህ ጋር phrasal verb ትርጉሙ ተሰጥቷል. You are asked to make a sentence using the phrasal verb. For example, came about. What's the meaning of came about? Happen or occur. Came about means occur. So can you tell me how the accident came about? How the accident happened? ማለት ነው በሌላ አነጋገር አያችሁ. You can use in daily communication. Aim at to target. Aim at to do something ካላችሁ target. The magazine is aimed at teenagers. That is the concern of the magazine ማለት ነው. Care for, carry on, back way እንዲህ የመሳሰሉትን እንግዲህ በዚህ በዩኒት 8 እንድታጠኗቸው። ስለዚህ the meaning is given for you. You are expected to make a sentence. እንግዲህ ሶስት አይነት ኮንስትራክሽን ይኖራቸዋል። the first one is the object. ዲጋ ኦብጀክት ሳይኖር ሊሆን ይችላል። number 2 after the verb ልንጠቀማቸው እንችላለን። ሶስተኛው split አድርገን እንጠቀማቸዋለን ብለናል። so you can make a sentence like that. Now let's see what is quantifier. What is quantifier? እነዚህ ናቸው. you can study the grammar part. እንግዲህ grammar part አለው ብለናል ለዛሬ። Quantifiers. What are quantifiers? Actually, when you say quantifier, it has broad classification. broad የሆነ classification ይኖራል። ግን quantifier ስንል ምንድን ነው የምናየው ማለት little few, you can say few. Another one is many, some, any. እነዚህ ነው ታርጌት የምናደርገው ማለት ነው። much, ሌላው ደግሞ much. Those are quantifiers. Let's see what is the individual or one by one definition. እያንዳንዳቸው ምንድን ነው ያላቸው የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው። actually you are asked to complete the sentence. ሴንቴንሱን እንድንሰራ ነው የሚጋብዘው። ግን እያንዳንዳቸው ምንድን ነው ትርጉማቸውን የሚለውን ካየን በኋላ ወደ ኤክሰርሳይሱን እንመጣለን ማለት ነው። Are you ready? Great. Number 1, little. ዲጋ little and a little. አሁን ዲጋ little and little ስንል they are uncountable. And they are used to uncountable nouns. What the difference? A little ስንል ትንሽ የተወሰነ ነገር እንዳለ ያሳየናል። little almost negative ማለት ነው. There is a
there is a little signal, yeah, a little milk in the jar, for example, in the jar ካልን ትንሽ የተወሰነ አለ ማለት ነው። there is little milk in the jar, almost not ማለት ነው። almost not close to negative, actually negative ነው። ስለዚህ uncountable noun ናቸው። another one is few and a few እዚህ ጋር few ካልን there are a few students, እዚህ ጋር there are countable noun ነው። ይሄኛውም በመጀመሪያ ነውና countable nouns, this is countable nouns ለሚቆጠሩ ነው የምንጠቀመው እነዚህን። another one is much indefinite ነው። ይሄኛው much uncountable noun ለሆነ ነው የምንጠቀመው። much uncountable, much ድጋሜ ይህንንም uncount ለሆነ ነው። another one is many countable, okay. some both count and uncount, some ከሆነ count and uncount. can you give me some oranges? yeah some books ካለን የተወሰኑ መጽሐፍት። can you give me some coffee ብንል ወይም ደግሞ some sugar ብንል አይደለ? sugar uncountable ነው። so we can say can you give me some sugar? yeah, sugar is uncountable. ስለዚህ some used both count and uncount. so when there is a negative ሲሆን ዲጋ little and few እንጠቀማለን። few ካለን በጣም ትንሽ ቁጥር ነው ማለት ነው፣ የሚቆጠር ሆኖ few student few and a few ሁለቱም ለካውንት ናቸው፣ ግን የትርጉም ልዩነት አላቸው ማለት ነው። እዚህ ጋ እንደምታዩት ኮምፕሌት እንዲታደርጉ የተሰጣችሁ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ኤኒ ኢንትሮጌቲቭ ላይ እንጠቀመዋለን። ኦር አቬይላቢሊቲ ኦፍ ሰምቲንግ ባለፈው አይተናል። ሰም ኤንድ ኤኒ ያው ድጋሜ ነው እያየን ያለ ነው። እሱን ሪማይንድ ላድርጋችሁ ብዬ ነው። ሶ any is used in negative and interrogative. do you have any ብላችሁ ስትጠይቁ is there ማለታችን ነው። አለ ወይ availability or something, yes or no ነው መልሳችን የሚሆነው። so that is the right expression of any. now it's better to do the exercise together. አሁን ኤክሰርሳይዙን አንድ ላይ መስራት እንችላለን። you ready? if you have some hint about this quantifiers, እነዚህ መጠንን ናቸው በነገራችን ላይ quantifiers ምንድነው? or specific answer to the question how much and how many. ይህን እዚህ ጋር in number አይታወቅም። እዚህ ጋር how much indefinite ነው በነገራችን ላይ። some ስንል indefinite ነው፣ በቁጥር አናውቀውም። any ስንል indefinite ነው። few students የተወሰኑ ተማሪዎች አሉ ማለታችን ነው። በቁጥር ግን there are 10 students in the class ካልን እና there are few students in the class ካልን ይለያያል አይደለ? ቁጥሩ exactly unknown። ስለዚህ indefinite ናቸው። when the number of something is indefinite we can use the expression. let's see the exercise together. The second one, the first one, we haven't got that petrol, we need to stop and get some ይላል። yeah, we haven't got that petrol, we need to stop and get them, much, many, little, more. actually when you see this sentence there is much and little ሁለቱ ናቸው እንደ ኦፕሽን የቀረቡት because there are many uncountable noun ነው ጥያቄው የሚያሳይ ፔትሮል አይደለም uncountable ነው። ስለዚህ many አይሆንም ማለት ነው because we are talking about the petrol. yeah, petrol ነው እያወራን ያለ ነው። so የትኛው ነው የሚሆነው? we haven't got little negative, little by itself is negative by the way, ከኔጌቲቭ ጋር እንጠቀመው። so ብዙም የለንም ነው እዚህ ጋር። so we haven't got much petrol, that's the right answer, much petrol here. ይህንን reasonable መሆን ይጠበቅብናል። number 2, we had that rain last autumn, a lot of less, many not great አይሆንም because we are talking about quantity of something.
So a lot of less እንግዲህ few እና የጋራ እንትን ነው። በሌላ ጊዜ እናየዋለን። little less ነው። no comparison አይደለም እዚህ ጋር የተጠቀሰው comparison ስለሌለ a lot of rain last autumn ብዙ አላገኘንም ለማለት ይሆናል። less little ምንድነው የሚሆነው? comparative ነው። የሊትል comparative ነው። little less okay ስለዚህ but there is no comparison here but it doesn't mean always we using comparison ብቻ እንጠቀማለን ማለት ግን አይደለም። a lot of አሁንም መጠኑ የማይታወቅ ነገር ከሆነ ምን እንጠቀማለን? a lot of ልንጠቀም ይችላል። a lot of when you pronounce like that. Question number 3 there was dash food in the fridge it was nearly empty. ቅድም እንደነገርኳችሁ little እና a little they are used in negative ናቸው ሁለቱም actually a little ካለን ትንሽ አማውንት አለን ማለት ነው። a little a ካላቸው without a ከሆነ almost negative ማለት ነው። ስታጠኑት ወይም እንደዚህ በሉት few and little a ከሌላቸው almost they have negative meaning. We can't begin the lesson today. There are few students in the class ካለን few students ብለናል። we can't begin የሚለው ገላጭ ነው። ስለዚህ few ነው few ብትባሉ few students የኛው ደግሞ little ነው የሚሆነው። there was dash food in the fridge እዚህ ጋር ገላጭ የለውም። food ግን uncountable ነው መሆኑን ብቻ ነው የምታውቁት። little መሆኑን ከሁለት አንዱ መሆኑን ብቻ ትለያላችሁ። because we are talking about the food it is uncountable unless it's in the container. It was nearly empty almost የለውም ማለት ነው። nearly empty so the right answer is little. አያችሁት? little great job. Question number 4 you travel a lot have you been to dash countries ይላል። countries we can count first have in mind we can count the country here መቁጠር እንችላለን አይደለ? so the right answer is have you traveled a lot you have traveled a lot you have been to dash countries. ዲጋ have you been to dash countries ነው የሚሆነው። ዲጋ ጥያቄ ነው። have you been to dash countries you travel a lot ብዙ እንደተጓዘ እየገለጸልን ነው። ስለዚህ have you been to dash countries መልሶ በጥያቄ መልክ እየጠየቀው ነው። ብዙ ተጉዘሃል እያለው ነው። መረጃው አለው ማለት ነው። ስለዚህ ዳሽ countries የሚለውን እናያለን። so first have in mind it is countable ከሆነ ደግሞ ምንድነው የምንጠቀመው? few many ሁለቱም እዚህ ጋር let me show you the difference እዚህ ጋር ሁለቱም much አይሆንም because uncountable now ስለሆነ እዚህ ጋር many እና few ሁለቱም countable ናቸው with many and few for countable nouns. እንደዛ ከሆነ የትኛው ነው የሚሆነው? few ከሆነ ኔጌቲቭ ቁጥር ነው almost ብዙ ያልሆነ። እዚህ ጋር ግን you travel a lot ይላል። ስለዚህ few ነው many የሚሆነው። many countries ነው የሚሆነው። so the right expression is many here many ነው የሚሆነው ማለት ነው። right so the right answer is many here. ለምንድን ነው few ያላልነው? few ካልን በጣም ትንሽ ሀገር ነው የተጓዘው ማለት ነው። number 5 it costs dash money to give your children a good education ይላል። it costs dash money to give your children a good education. እዚህ ጋር መኒ ይላል። መኒ ካልን ምንድነው የምንጠቀመው? ማች ነው የምንጠቀመው። so ማች መኒ ይሄ ብዙ ዲስከስ ማድረግ አይጠበቅብንም። ማች መኒ the next one is we'll talk about clause of reason and result. Not results, reason ነው የምናወራው because since what is the difference? let's see ልዩነታቸውን እዚህ ጋር እናያለን ማለት ነው። you ready? clause of reason as the name indicated they tell us the reason why something happened. ምክንያት ነው የሚነግሩን but
What's the difference? Let's see. Number one. ያንዳንዱን እንመልከት። because, since, as የመሳሰሉት አራቱም ሪዝን ነው የሚገልጹ። but what's the difference? because and because of. Let me show you. because, when there is because, since እንግዲህ ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ላይ እንጠቀመዋለን። ሌላ ትርጉም ነው ያለው እዛ ጋር። ሲንስ ምክንያቱም ለማለት እንጠቀመው። as after that there's subject and verb. ሰብጀክት እና ቨርብ ይኖረናል ከነዚህ ቀጥሎ። ስትራክቸር ነው ልዩነቱ። ሁሉም ግን ምክንያቱም ለማለት ነው የምንጠቀምባቸው። እዚህ ጋ because of ካልን ምንድነው ከዚህ ቀጥሎ የሚሆነው? ፍሬዝ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ፍሬዝ that means no subject and verb ማለታችን ነው። ፍሬዝ ነው የሚሆነው። ፍሬዝ that means no subject and verb ማለታችን ነው። በምሳሌ እናያለን። I arrived ዲጋ በሌላ ምሳሌ እናየውና I arrived late because it was raining አያችሁት እዚህ ጋር raining አርፍጄ ነው የደረስኩት። ምክንያቱም ምንድን ነው? it was raining. Number one. So after because it was, there is a subject here. እዚህ ጋር clearly ላሳያችሁ። እዚህ ጋር there is subject here, there is a verb. አያችሁት? So I arrived late because as it was raining and since it was raining ማለት ትችላላችሁ። ሁለቱንም መጠቀም ይቻላል። but because of ከተጠቀምን ግን I እዚህ ጋር I arrived late because of the rain. because of the rain አያችሁት? because of the rain ነው የምንለው። ፍሬዝ ነው። ስለዚህ ሳብጀክት እና ቨርብ የለም ማለት ነው። because of አሁን እዚህ ጋር ማንም መተካት አንችልም። ሲንስ እና አፍን ሲንስ አፍ ቢካውዝን መተካት አንችልም። because of ካልን ናውን or ናውን ፍሬዝ ነው ማለት ነው። so this is the difference. ሁሉም ግን ምክንያቱም ለማለት ነው፣ ሪዝን ለመግለጽ ነው የሚያገለግሉን። so when you say because, since, as, there is subject and verb ስትራክቸራችን ሶስቱንም ከተጠቀምን when you say because of here, because of, there's phrase, no subject and verb. I arrived late because of the rain. ስለዚህ ይህንን በደንብ እዩት። Yeah, now it's better to see the exercise together. አሁን ኤክሰርሳይሱን አንድ ላይ እናያለን ማለት ነው። I think you understand well, yeah? ስለዚህ dash, it was dark and rainy. I couldn't see the road signs well. What did the question indicate? ምንድነው መልሱ የሚሆነው እዚህ ጋር? Let's see the structure. Dash, it was dark and rainy. It was dark and rainy. I couldn't see the road sign well. Because it was dark. As it was dark. Since it was dark. በነገራችን ላይ ፎርማሊ ስንሰራ at the beginning of the sentence ላይ ቢኮዝን አድቫይዝ አይደረግም። እንደ ትክክለኛው ቋንቋ መካከል ላይ ነው የምንጠቀመው፣ ግን ሳብጀክት እና ቨርብ አለው። so number one, dash, it was dark and rainy. Because it was dark and rainy. Since it was dark and rainy. As it was dark and rainy. ሁለቱን ፕሪፈሬብል ናቸው። number one, since and as ሁለቱን አድቫይዘብል ናቸው። ቢኮዝን መጠቀም ይቻላል but it's not advisable ሚድል ብናረገው። okay, it was dark and rainy. I couldn't see the road signs. ቀይሩት እንደዛ ለማድረግ I couldn't see the road signs well
because it was dark and rainy ብላችሁ ብትቀይሩት advisable. Okay. እንቀጥል. Number 2, the kitchen was flooded. We had to go to restaurant to eat our lunch. The kitchen was flooded because the things and earth ናቸው. The kitchen was the kitchen, there is a subject, there is a verb here. ስለዚህ መልሳችሁ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? things and earth ነው የሚሆነው። አሁንም ከአንደኛው ጋር ተመሳሳይ ነው. The same with question number 1. It is advisable to use because in the middle actually, but the 3 of the expression are preferable. Number 3, I can't lend you any money. I'm broke. I am broke. Yeah, I can't lend you any money since I'm broke because I'm broke. I'm broke. ሶስቱንም መጠቀም ይቻላል. Number 4, the flight was delayed. That's the severe weather. This is very important. አሁን ይለያል. The severe ምን አይነት weather? Severe weather phrase ነው ያለው እዚህ ጋር. No subject. Subject ነው severe weather. verb ግን የለም እዚህ ጋር. action verb የት አለ እዚህ ጋር? So because of ይሆናል ማለት ነው. So this is unique. አራተኛው unique ነው. because of ነው የሚሆነው እዚህ ጋር. because of. Okay, don't forget. The flight was delayed. The severe weather. So because of the severe weather, this is a noun phrase ነው ያለው. Okay, no subject and verb. Structure የለውም. Number 5, they do not have a schedule to study their lessons today. Let the children go to the picnic or a picnic. Yeah. They don't have schedule. Having the gallo, they don't have የላቸውም። ስለዚህ there is subject and verb. አሁንም እዚህ ጋር ሶስቱንም መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። more preferable sense and as የሚለውን መጠቀም ይቻላል. I think it is clear. yeah. ስለዚህ ስትራክቸሩን ነው የምናየው። አራቱም ግን ተመሳሳይ ትርጉም ነው ያላቸው። ምክንያት because, since, as, they describe reason of something. reason ነው የሚገልጡት ማለት ነው. But when it comes to the structure, because, since, and as, they are followed by subject and verb. because of they are followed by phrase ነው follow የሚያደርጉት ማለት ነው። የሚያደርገው because of የሚለው. Now let's see the next. You can rewrite this sentence. Instruction 2, rewrite the sentence using the connector given in brackets ይላል። አያያዥ የላቸውም ወይም because of, since, as በሚል አልተያያዙም። ስለዚህ because ብሎ ነው የጀመረው። Paul was an hour late. He missed the train because Paul was an hour late. Because Paul was an hour late, he missed አድርጋችሁ he missed the train. እንደደረጋችሁ መጻፍ ይቻላል። I borrowed your lawnmower ምንድነው ይሄ ሳር ማጨጃ ማሽን lawnmower አይደለም የሚባለው? So you were not using it. I borrowed your lawnmower. You were not using it. As you were not using it, I borrowed your lawnmower ይላል። እየተጠቀምክበት ስላልሆነ as you were not using it, ኢትን ታጠፉታላችሁ እዚህ ጋር sorry ኢትን as you were not using the lawnmower, I borrowed you ይሆናል ማለት ነው። ኢትን እናጠፋዋለን። Number 3 ያው ተደጋጋሚ እንዳይሆን ማለት ነው። It refers to more now. We had no electricity during the storm. We had to use candles. Yeah. So በሚል ነው የሚጀምረው። So we had to use the candles. እዚህኛው ጋር መካከል ነው መግባት ያለበት። So በመጀመሪያ አይመጣም። So we had no electricity during the storm. So we had to use candles. Electricity alነበረም because of the storm አይደለ? So we had to use candles. Candle ተጠቅመናል ነው የሚለው. That is the best answer.
he needed a good mark. He studied hard for the test. He needed a good mark. He studied hard for the test. እንግዲህ ሌሎቹን እናንተ almost ምክንያትና ውጤቶቹን ከለያችሁት is very easy. Revision, clothes of manner, clothes of manner እነዚህን እናያለን ማለት ነው። Revision, clothes of manner የምንላቸው እነማን ናቸው? Let's see this with example. Let's see what adverb of manner, adverb clothes of manner የምንላቸው አሁን ያየ ነው። እዚህ ጋር አስ ነው። የተለያየ ትርጉም አላቸው በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ስክሪኑን ማየት እዚህ ጋር እነዚህ ናቸው። as if, though. How to use this expression in the adverb of manner? The women act as the chairperson. The women act as a chairperson. Another example, he cooks as his grandmother, as his mother ማለት እንችላለን። his mother taught him. እስኪ ሁለቱን ኤግዛምፕሎች እንመልከትና ኮንክሉድ እናደርጋለን። So as the same way that reality matching with same way ማለታችን ነው በመጀመሪያ meaning same way ማለታችን ነው። reality matching way reality ሆኖ መስራት ማለት ነው። reality matching way ማለታችን ነው። ኦኬ ምን ማለት ነው? the woman acts as the chairperson ካልን she became a chairperson at the time ማለት ነው። he cooks as his mother taught him ማለት as his mother taught him ዲጋ ቢኮዝ ምናምን አይደለም። ዲጋ ትርጉሙ ይለያል ማለት ነው። እናቱ እንዳስተማረችው that means reality match with his mother ተመሳሳይ ሙያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ that is matching with the originality ማለት ነው። አትነል ዲጋ the woman acts as a chairperson ካልን at that time she became a real chairperson ሆናለች ማለት the woman acts and the chairperson ሆና ነበር ስንል the reality is she became chairperson at that time. That is the reality in matching way. Okay, so that's the meaning. Number two, this is the number one. Okay, number two, when you say as if or other, actually both as if and as though they have the same meaning. which one is formal and informal የመሆን ጉዳይ ካልሆነ ተመሳሳይ ትርጉም ነው ያላቸው። don't worry. So as if or as though they have the same meaning. So unreal or imaginary situation. Unreal, the meaning is unreal or imaginary situation is the meaning. Okay, when something is unreal or imaginary, as if or as though እንጠቀማለን። examples አሁን ምን አለን? as if used to talk about when something is unreal or imaginary. ይህንን በምሳሌ እንመለከታለን ማለት she looked በአዲስ መስመር ነውና she looked examples እስኪ ምሳሌዎችን እኔ ምን አለን? as if or as though unreality ማለት ነው። as ስንል reality ነው match ያደርጋል። the same thing as something is put ማለት ነው። for example you can do the question as the instruction shows ካልን as the instruction shows don't change everything ባለበት እንደሚያዘው ስራ ማለታችን ነው አይደለ? as the instruction says she looked at me. Number one example A እንበለውና she looked at me as if or as though ማለት ትችላላችሁ። I had said
I had said something strange, something strange. ይህንን ብትመለከቱት she looked at me as if she had I had said something. Did you got? Oh, am I here? She looked at me as if እስኪ ይህንን እዩት as if ምን ብለናል? Unreality. She looked at me as if I had said something strange means ከአዚፍ በፊት የሚለው ምንድነው? ፓስት ቴንስ ነው አይደል? እኛው ደግሞ ፓስት ፐርፌክት ቴንስ ነው። ዶንት ፎርጌት። ሶ unreality ነው ማለት ነው። unreality ነው። So that means I didn't say anything. Nothing said, but her reaction looked like that. እኔ ምንም አላልኩም። ሪአክሽኗ ግን ያን ያልኩ ነው የሚመስለው። ለምሳሌ በጣም ፍጥጥ ብላ ብታያችሁ አንድ ሰው ቢያፈጥባችሁ እንደዛ ልትሉ ትችላላችሁ እንጂ እንዲህ ያልኩት ነው የሚመስለው ምን ሆኖ ነው እንደዚህ የሚለው ልትሉ ትችላላችሁ አይደለ? ሰው እንደው ከመሬት ተነስቶ አንድ ሰው እንደዛ ቢያያችሁ እንዲህ ያደረኩት ይመስላል ልትሉ ትችላላችሁ። unreality but it's not said. She looked at me እንደዚህ ልንል እንችላለን ማለት ነው። Another one is the old man acted as if were Ugandan. ዚጋ ኤግዛምፕሉ ላይ መጽሐፋችሁ ላይ ያለውን እንጻፈውና the old man acted as acted as if he were Ugandan. ካፒታል እናድርገውና Ugandan. What does mean? The old man acts as if ካልን እዚህ ጋር as if ካልን ይሄኛው ኦልድ ማኑ ምንድነው ያደረገው? ኡጋንዳዊ እንደሆነ ነው አክት ያደረገው። as if ከተጠቀም what is the reality? He is not Ugandan. ኡጋንዳ አይደለም ወይም ኡጋንዳዊ አይደለም ማለት ነው። that's the meaning. ስለዚህ ምን ተብለው ይጠራሉ? እነዚህ adverb clauses of manner ይባላሉ ማለት ነው። to sum up as ካልን reality match የሚያደርግ ማለት ነው። when you say as if or as though ተመሳሳይ ናቸው። as if the same የሆነ ትርጉም ነው ያላቸው። ስለዚህ ምንድነው unreality or imaginary but not practically ማለት ነው። እስኪ ሁለተኛውን እዚህ ጋር ኤግዛምፕላችሁ ላይ መጽሐፋችሁ ላይ ያለውን look this one highlight እናድርገው ነው that very student behaves as if he were a teacher. As if he were a teacher means he is not a teacher in reality ማለት ነው። So this is the meaning. As if he were a teacher, he was ነው አይደል ማለት ያለብን በትክክለኛው subject verb agreement። unreality ሲሆን conditional sentence type 2 ላይ እንዳየ ነው ማለት ነው። unreality ሲሆን imaginary በምናብ ሲሆን ምን እንጠቀማለን? were እንጠቀማለን። ግን በኖርማል ሴንተንስ ኮንስትራክሽን he were አንልም ማለት he was ነው የምንለው። So the very student behaves as if he were a teacher means in reality he is not a teacher ማለት ነው። So እንዲያላችሁ ልትገልጹ ትችላላችሁ። Now the following exercises will help you again a greater understanding about how adverb clauses work. It's not clause. Clauses work. Choose the best answer to complete each sentence. ይላል። እንግዲህ እነዚህ ባለፈው የተማርናቸው ናቸው። እስኪ አንድ ላይ እንስራቸው። Question number 1. This is revision actually. Adverb clauses. ምንድነው? Adverb ባለፈው አይተናል። So the first one, the woman took notice so that she can improve her skills on modern cooking ይላል። ፋስትሊ መልሱን ከማየታችን በፊት እስኪ እያንዳንዱን ምርጫዎቹን እናያቸው። ፋስትሊ አንልም። ፋስትሊ አንጠቀም። የለዋየላቸውም። ባለፈው አይተናል። ኤክሴፕሽናል ተመልሳችሁ ልታዩት ትችላላችሁ። the word fast doesn't take ly አይሆንም። noisily እሱ ደግሞ ከሴንቴንሱ ጋር ማች አያደርግም for the children ስለዚህ አይሆንም።
ግን the woman took notice hardly so that she can improve her skills on modern cooking ይላል። the woman took notice hard ነው መሆን ያለበት በትክክለኛ ኮንቴክስት። ግን hardly ካልን በትክክል ኖት እየወሰደች አይደለም። ኢምፕሮቭ ማድረግ ትችላለች ለማለት ነው። ሃርድ ነው የሚሆነው፣ ሃርድ ላይ አይሆንም። ቢኮዝ ሃርድ ላይ ኔጌቲቭ ሚኒንግ ነው። ኖት ካልወሰደች ደግሞ ኢምፕሮቭ አታደርግም አይደለ? ሃርድ ስኪልስ ሞደርን ኩኪንግ። ስለዚህ መልሱ እዚህ ጋር ትክክል አይደለም፣ ምርጫ ውስጥ ያለው ማለት ነው። ሃርድ ግን ማለት ይቻላል። ፋስትም ካልን ይቻላል። ኦኬ መጽሐፋችሁ ትንሽ ስህተት አለው አንዳንድ ጊዜ። የሚቀራረበው ያው ቢ ነው፣ እንደው ይሁን ካልን ቢ ነው፣ ግን አሁንም ሚኒንጉ ጋር ኮንትራዲክት ያደርጋል ማለት ነው። ባጭሩ we'll go the new park Friday ካልን እንግዲህ on Friday ነበር መሆን ያለበት even if it rains so that it rains Friday እንሄዳለን sorry we'll go to the park እንሄዳለን so that it rains አንልም አይደለ even if it rains ምንም እንኳ ማለት ነው though እንሄዳለን in contrary ማለት ነው contrary opposite ቢዘንብም እንኳ እንሄዳለን opposite okay opposite ነው so even if though although የሚል ትርጉም እነዚህ ጋር ተመሳሳይ ናቸው። ምንም እንኳ ቢዘንብም እንሄዳለን so that's the right answer. You can put the package outside, inside, wherever you like. All our answers. You can put the package outside. ሁሉም ይቀራረባሉ actually outside, inside የሚሉት ግን በምኑ inside በየትኛው outside በምኑ በውጭ በኩል ወይስ በውስጥ ክሊር አይደለም። inside ካለን outside የማንልበት ምክንያት የለም። ስለዚህ ስፔሲፊካሊ አልተገለጸም። ስለዚህ wherever you like በፈለክበት ቦታ አስቀምጥልኝ። So wherever you like is the right expression. Wherever የሚለው በትክክለኛው ይገልጽልናል። Number 4 you will not be punished ይላል። እንደማይቀጣ ይነግረናል። እንግዲህ conditional sentence ነው actually. Since you have apologized we decided you will not አይሆንም እንደማትቀጣ ወስነናል ነው የሚለው what the reason behind that አይሆንም አይደለ he told me ነግሮኛል ትንሽ even if you are lucky ድለኛ since you have apologized apology ስላደረገ ይቅርታ ስለጠየቀ ምን አይሆንም ማለት ነው አይቀጣም a the right answer so she was so tired she left she cried today that she could not stand. She left. She was so tired. She left. Complete አይደለም እዚህ ጋር that አያያዥ መጠቀም አለብን። she left እና she cried የሚለውን አያያዥ የለም። ስለዚህ that she ብለን እናያይዛለን። okay that she couldn't stand መቆም አትችልም። so the right answer right great job. Next tense ይሄኛው revision ነው። revision the present perfect tense በጣም ተደጋጋሚ አይተናል። that means have and have plus past participle ወይም በሌላ አነጋገር ባጭሩ v3 ብለን የምንጠራው ማለት ነው። We have just explained our concern about the liquor seller around the school to the director. I have already received his call, but I have not yet responded to his question. Have not yet ካለ ኔጌቲቭ ነው የምንጠቀመው። I have already ከሚል ጋር እንጠቀመዋለን። ይህን እንግዲህ በደንብ እዩት። The text given below talks about my visit to Lake Hawassa. Examine how the writer had used the present perfect tense and explain his purpose. Finally, read the same text that narrates your own experience during your visit to any place ይላል። የራሳችሁን ደግሞ ጻፉ። ይህን I have visited both Ambo, Wonsho, indigenous forest land, indigenous forest and Lake Hawassa. Recently, I have walked around the beach of the lake
እያለ ያው በፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ገልጾታል። እስኪ ሪቫይዝ እናድርግ የተወሰነ ደቂቃ ይሄኛውን። የመጀመሪያው ምንድን ነው? action is indicating activities completed in the immediate or nearest past. የመጀመሪያው purpose. Example, I have already written my homework. እዚህ ጋር ምንድን ነው? Action is indicating activities completed in the immediate or recent past. በቅርብ የተከናወነን ነገር ለመግለጽ እንጠቀምበታለን። That's the first purpose. I have already written my homework. Now I want to sit on the sofa and watch television. የቤት ስራውን ጨርሷል። Immediately አሁን ቴሌቪዥን ማየት ነው የሚፈልገው። I have already written. ለምሳሌ የቤት ስራን ስራ ብትሉት please can you do your homework ብትሉት I have already written my homework ሊላችሁ ይችላል። Number 2, past action is whose time is not given and hence is indefinite. ድርጊታቸው የድርጊት ጊዜያቸው በውሎ የማይታወቅ ከሆነ present perfect tense እንጠቀማለን። Someone has stolen my laptop computer. When? Do you know the time? ላፕቶፔን የሆነ ሰው ወስዶብኛል፣ ሰርቆኛል። መቼ? አይታወቅም። ኢፌክቱም ምኑም አይታወቅም። ብቻ ላፕቶፕ እንደጠፋ ነው እየነገረን ያለው። Action is describing focusing on the present effect rather than the action. አክሽኑ አልቋል፣ ግን ኢፌክቱ ነው። ለምሳሌ Nahum was diligent and farsighted person. Currently, however, he had ignored his work and frequently played games on his cell phone. ዲሊጀንት ተማሪ ነበር፣ በጣም ትጉ የሆነ currently ግን he had ignored everything ማለት ነው። however he had ignored his work and frequently play ኢግኖር አድርጎታል። ስለዚህ ምን እያደረገ ነው? ጌም እየተጫወተ ነው። ያ ማለት he is not diligent ማለት ነው። በሌላ አነጋገር ኮምፕሊት ነው፣ ኢግኖር አድርጎታል፣ ግን ኢፌክቱ ነው አሁን ያስቸገረው ማለት ነው። ኢፌክቱ ወይም ሪዛልቱ for example እናንተ ወደ ክላስ ስትገቡ ለምሳሌ ደብተራችሁን ቢጠፋባችሁ you want to write note መጻፍ ፈለጋችሁ English exercise book ሊሆን ይችላል። oh where is my exercise book? Terribly sorry, I have forgotten at home. ቤት ረስቼዋለሁ። ኢፌክቱ ምንድን ነው? you can't write now መጻፍ አትችሉም አሁን። እሱ ነው that is። ስለዚህ ኢፌክቱ ነው እናንተን የሚጎዳችሁ ማለት ነው። ሰው እንዲህ አይነት ድርጊት ከሆነ ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ እንጠቀማለን። have and have this way. Action is beginning at same time in the past and continue up to present time. እስካሁን ደግሞ የቀጠለ ድርጊት ከሆነ እንጠቀምበታለን። We Ethiopians have never given our hands to our enemies since the dawn of history. እዚህ ጋር ሲንስ ካለን ፓስት ቴንስ እንጠቀማለን። ከሲንስ በኋላ ሁለት ስትራክቸር እንጠቀማለን፣ ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ እና ፓስት ቴንስ። I have lived here for 10 years ካላችሁ I have lived here for 10 years still you are living there ማለት ነው። Next one, action that is taken place or one or many times before. I have never seen an elephant physically. እስካሁኑ ሰዓት in my life, in the whole life ካላችሁ I have never seen up to now ምንም ነገር እንዳላያችሁ ያሳያል። many times experiences or changes taken place over a period of time. Our university has brought about significant change. ብዙ ነገሮችን እስካሁኑ ሰዓት ድረስ እንዳመጣ ዩኒቨርሲቲው ያሳያል። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮችን ኤክስፕሌን ለማድረግ ተጠቀሙበታላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ይህን ይመስላል። ሪቫይዚንግ ኢንተርፕሬቲንግ ግራፍ፣ እንግዲህ ግራፍ በማየት ነገሮችን ልንገልጽ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ግራፍ በመግለጽ እዚህ ጋር ጨምሯል፣ ራዲካሊ ፎል ልንል እንችላለን፣ ራይዝ፣ አውቶማቲካሊ፣ ድራማቲካሊ፣ ስቲድሊ የሚሉ ኤክስፕሬሽኖችን ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። Yeah, let us recap quickly the
video, that is the video 2 of unit 8. That means it's very important to highlight what we have discovered. እንግዲህ ባጭሩ ዛሬ ምን እንዳየን ሪቫይዝ እናደርጋለን። ፍሬዳል ቨርቦችን አይተናል። especially in this video, the meaning of the phrasal verbs are offered for you, so you can practice in making sentences. Another one is quantifier. When you talk about quantifier, we discuss a little. Another one is when you say little and little, uncountable, few and few, countable, many, countable, and much uncountable. Now, when you get few and little without a, almost they have negative meaning. Cause of reason, since, as, because of, except because of, 3 of them, because of, and things, they are followed by subject and verb. But when you say because of, there should be a phrase in a የሚሆነው adverb clauses manner የሚለውን አይተናል። act, as if እና as difference-ን አይተናል። as if an reality or imaginary እንደሆነ አይተናል ማለት ነው። as match የሚሆን አይዲያ ሲኖር as እንጠቀማለን። that is the reality. Another one is the latest one, that is the present perfect tense. እሱን ደግሞ present perfect tense ላይ እንግዲህ there is an exercise or a paragraph, sample paragraph, where you may practice it along. This brings us to end our lesson for today. The next video, I hope I'll get you with another new concept. So stay safe and bye till next time.